Arokayeng arawetab lo kenyitab 2026 chamgei chitab Kalenjin itagat ng logoiwekab emet chebo Asai TV Kenya ako nesomanwo ko Gladys Lembucha. Kitaune logoiwechuto kole kagomwa kandoindetab emoni Dr. William Ruto kole kogon ine chomchinet nebo ketech kebebertab quarantine eng Laikipia kosubkei ak nekisoma kandoindetab emetab America Donald Trump. Kongonga noton eng kasarta ne kongololji sirikab logoiwek chebo komostab Murot Katam nebo emoni ole kochukto ine kandoik che indoi kakwautyonoto kakwek agenge eng ngalekab polatet. American government is doing is to work with us in partnership to build the capacity to make sure that if ever we needed a facility, that facility will be there to serve the people of Kenya and to serve our friends, including the Americans. And let me say this, for the avoidance of any doubt. This is not the first time we are doing such a facility with partners. During COVID, we built a whole facility. I am wondering why anybody would want to politicize, to mobilize negative politics on a matter so serious as a pandemic. You know, we are a responsible government. We know what we are doing. So people should relax. You know, politicians should avoid reckless, unnecessary talk that doesn't mean anything. Karuteji kandoindetab emoni Dr. William Ruto komosta nebo Katulo eng county nebo Wajir ole kotinye tokyin nebo kochigil oret netokyinigei Wajir noton nebo Wajir kotokyinigei Katulo eng nekamwa ine kole tetat ketech oranotok eng konekit eng yotok komwa ine kole eng tetutik chebo teksetab korik chotok chebo olyet nemiten ngwony teksetab korik cheruitos kipsomaninik ak siroshek eng county nebo Wajir kokanapta ine kana kogon ana koitaban silingishek bilionishek 15 ole kiteche siroshek 18 korik cheruitos kipsomaninik che iyumi lagok cheite 2,000 ak korik 4,600 eng kwenutab tetutik alak eng oret agenge nebo keker kele tesetai tetutikab bandab tai eng kaunti nebo Wajir kou ole u eng. So hii barabara nimekuja kuangalia na macho yangu kwa sababu propaganda ni nyingi, kwa sababu siasa chafu ni nyingi, kwa sababu matapeli ni wengi. Wale wanasema hakuna kitu inafanyika, wale wanasema haitawezekana, lakini tunasema inshallah Mungu atatujalia hii barabara itajengwa na Northern Kenya itabadilika. Ni kweli ama si kweli bwana? Vile vile mimi niliwaeleza ya kwamba wakati tunapanga ile mambo ya maendeleo ingine yote ya Kenya, tutahakikisha hakuna sehemu ya Kenya inawachwa nyuma. Leo katika Northern Kenya nikizungumza kuhusu Wajir County, katika ile program yetu ya affordable housing na markets na mambo ya hostels, hii Wajir County iko na pesa bilioni 15 ya kujenga masoko 18, kujenga hostels ya watoto wetu watoto 2,000 na kujenga affordable housing 4,600 hapa Wajir County. Tuhakikishe ile maendeleo inaendelea Kenya ingine pia inaendelea Wajir County. Tunaelewana jameni? Tarbach hapa tunajenga affordable housing. KMTC yenu hapa ama Teachers Training College yenu tunajenga hostels. Tunafanya hivyo kila constituency. Tunafanya hivyo kila sehemu ya Northern Kenya na Kenya mzima, kwa sababu maendeleo ni haki ya wananchi wa Kenya wote bila ya kuwabagua vile mahali wameishi, jamii wanayotoka, chama walio ndani yake. Sisi wote ni ndugu moja, watu wa taifa moja. Tumeelewana? Jambo la 4, niliwaambia pia stima. Hatutaki stima iwe starehe ya watu wachache.
Hii stima tunataka tuisambaze kila mahali. Huyu mbunge wenu amekuja kwangu, tumempatia milioni 800 ya kuunganisha stima ya watu wa Tarbaj hii. Tuko na miradi mbalimbali ambayo inaendelea hapa, na mimi nitashirikiana na yeye, nitashirikiana na gavana wenu, mama county senator na wale wengine wote, tuhakikishe ya kwamba zile miradi zote inatufikishia stima katika sehemu tofauti tofauti, ndio tuweke usawa katika taifa letu la Kenya. Vile vile mimi nataka niwaeleze ya kwamba tukisonga mbele tunataka watoto wetu wote wasome. Nyinyi watu wa Kutulo mnanielewa? Tumeweka pesa nyingi kwa kusomesha watoto wetu. Vile vile mimi nataka niwaulize nyinyi wafugaji, watu wa Kutulo, watu wa Tarbaj, mujiandikishe kwa SHA. Pesa ya serikali sasa tuko nayo pesa nyingi. Jana, sikizeni, jana tumetoa pesa ya serikali shilingi bilioni 12.7 kulipa mahospitali ya watu ambao walienda kutibiwa. Na ili ufaidike na hiyo pesa ya serikali ambayo tunatoa kwa matibabu ya Wakenya, lazima ujiandikishe ndani ya SHA. Ndio tukue na data ya kusaidia kutafuta wauguzi ama madaktari ya kutosha, tuwe na madawa ya kutosha, tuwe na vifaa ya hospitali ya kutosha. Kila mmoja wenu lazima ujiandikishe ndani ya SHA, ndio tuweze kukusaidia kulipa. Ak eng county nebo Bomet ko kanamat akobel kone kichobo amitwogik anan kitchen akot neruitos kipsomaninik che werik eng sukulitab Tarakwa Senior School eng kone king'ate ng'atutik nebo Bomet kwen. Mwaat kele kotoige maatan eng saishek chebo karon kasarta nekomiten kipsomaninik eng prebs. Tomo kenai kit nekotoi maatak ole tesetai afisaekab polis ak chikilisiet, akot kounotok komanyor chomchinet sirikab logoiwek nebo koitita orit nebo sukulinotok ole koter alak eng sigikab komasatak. Ak eng logoiwek alak ko koitie rirek kokwetab Kamaloiso kapkisosyo nemite waditab Nyangores eng Chibalungo County nebo Bomet yekang koboryo neranik oeng chebo kenyisiek 19 ak 17 che kotupto konana kot noton nekakibeten agenge eng ichek sobet kosubkei ak meng'ik chebo komasatak ko koterchin eng anan koterchin eng betutab amut ole koityi koongei ak koityi kenam agenge eng ichek ak kotora koboisien kipchabok eng kit nekoyai kotumda korotik chechang akoyai noton kobet sobenyin. Nitok ko kobetetab sobet nebo eng komasatak ole eng wikit agenge nekokosirto kokikibeten sobet boyon nebo kenyisiek 80. Koinutik ko David Arap Rotich, kirwogindet na assistant chief nebo koitab Silibwet sub location, ako kai kwang'et kora en asubuhi nekangoeche raini kora en kasitab oeng kenome report kele mi kijanaek chekotor kofaiten lang'at ako kotor koit kibeten sobet agenge. Ko sofa nguni kokomwoe family kele lakwani kokowale kokingo en oret nemokingen akoit koboisien silaha choton ko mwoe kele ng'otwek kotor en kipchobok ako bliden koba korotik chechang, ako sofa nguni komi Longisa. Yo ripotenen ko kokwet nekibore Kamaloiso. Kamaloiso komiten Nyangores ward en Chebalungu. Angen ale ko kaik birutiet missing ako kimi ak community ketesetai kelelen pole kora amun tom kobataita en wikit nikonye kora ko kakibeten sobet botab kokwet en kokwet nekibore Kipsekun nito kora koitab Silibwet. Kemwoe kora kelelen sikotaketoret gei kora en ng'alekab security, ketoret gei kora sigik
en lagokyok keng'ololjin amun ng'alechu kikose en ireyu kong'eten kora gaa. Kemoe kora kesom sigik kotokeng'ololjin lagok amun lagochu kokalgei komokinoe kele kowoljigei nee. Ako ndakong'olole keter ko kotomuche koter ng'alalet kosir borisiet nekakobargei kouni. Kimwoe pole en family ak kemwoe pole kora en Tendai Nyongores ward noton en koitab Silibwet sublocation en Kamoloiso. Ng'alekab boriet ko kimatam keboisien silaha. Kiboisien ng'alalet ak boisiek, kesome boisiek kele takotestai boisiek kora kotoretgei kora en ng'alekab investigation. Kakeripoten information kora kikochi asikarik chumbo kapkesosio ako so far kokakekur chebo DCI they are on the way coming sinyomeken akichek ng'alekab chikilisiet nemi barak. Lakini ko ki kokwet kesome ine kele security konye ak ane. Kimoe keribgei. Tam komwoe chi kole let us be our brother's keeper. So moe ketestai keribgei ak kerib kalyet en nganaset. Keribgei ak ketoretgei en police amun police komomuche koit police kot en kot. Kobaten kitinye biik chebo nyumba kumi, kitinye boisiekab kokwet, kitinye boisiek chebo family. Kimoe keboisien oret nebo ng'alalet siketer kekirinden kora boriet neu niton. Komomoche amwa mising ko biik chele miten maiwek lebo keen ak nyokeyai boriet kobunu komosin bo Nyambugu. So ni kosomen kit agenge kole ngomukose kerirenech ak keker wei kit nekiyoe asikarik amun asikarik chemiten kapkososio kwoeng cheyoe kasit ko alak koboto nyebutet. Oeng kityo asikarik cheyoe kasit en kapkososio ko chemuche kotoretgei ak kirwokindet. Kinyo kirwokindet kibore kinoketoretotenkei tugul en kebir. So ni kosomo kole ngomukose kotem bichu bo Asai TV amwoe kongoi en okwek amun kikeru ripoteni kila en boisionik cheotoretech ak konoe biik kora kole nee nekaak en kokwet. So akere any kit nekomoche kemwa nee nekiyoe kotor komukak en kokwoni nyon kotor ngong'olole kouni komi komosin akine teret nebo teretab maiwek amun ngeteren komosin nyon kotesetai komosin ot nekuni kebe kotesetai komosin koee maiwek ako tesetai kora keriech momi kirwondetab komosin ako bitu ko chu okot korotichu kokere chu komi tiritab ko korotik chekokie maiwek kora komosin. Kichuptoi yautik cheu chotok akemwochini ng'olyot amutyo koityi family nekebet chamanennywan. Keistoegei notok ketokchinigei county nebo Embu ole kakomongei kibagengeitab kanetik eng county nebo Embu akochupto kit nekamwa ichek kole kochutyi sukulisiek kandoikab polotet cheboto membayatab kot neking'ote ng'atutik nebo Mbere Murat Katama ak konetindet neo eng sukulitab tibik nebo Pakita Siako kong'ololjin sirikab logoiwek eng nganasetab Embu komwa kandoikab Kubet ak chebo Nata kole ateptab kanetik komiten eng ng'wenyut nebo TSC ole kates komwa kole kinyolile kandoik chekamatik chemiten eng kandoiset akot kounotok ko kakomach ichek ministry nebo somanet koboto TSC kochutyi noton. We are saying that the TSC is the sole responsibility of deploying teachers, employing, dismissing, and doing all manner which pertains teacher management. We want to tell our MP to leave our schools alone. We know Amudende, you are taught by the same teachers you are trying to evict from the school. It does not matter because you are elected as a member of parliament, you have become more clever than anybody else in Embu County. It is only that you have been given a chance to go and represent people in the parliament, but not that you are clever than the teachers who taught you. We ask our government to come up with safety protocols for our female teachers because gender-based violence has now been brought to our workplace by the parliamentarians. We have no issue with anyone. Ours is only to work and obey our employer and where our employer wants us to work. We appeal to the political establishment in Embu County to let the Teacher Service Commission and the Ministry of Education man and run education in Embu County. Otherwise, if that trend continues, we may have to ask our teachers out of those schools.
Ketakchike county nebo Nakuru kokakiitita kipsomaninik 7 chekibwotyin kokitoi beletab sukulitab tibik nebo utumishi taitab kapkirwok nebo Naivasha. Kipsomaninik chotok ko kipsomaninikab sukulit notok nekibwotyin kokitoi maat nekiit kobeten kipsomaninik sobet cheite 16 akonyor alage kakotonoshek chesirei 70. Kistoige notok ko betushek tuten kotab ingolal sukulitab utumishi academy ole kosubkei ak noton ko kakomach kandoik eng konik ngatutik nebo Kaloleni county nebo Kilifi konetik anan konet lagok atepto nekararan. Kongololi eng sukulitab Kinarani komwa ichek kole kikebaorionji atepto nemakararan eng emet ak bitu niton eng amune ne makong'ololjin lagokwak. Kamwa ichek kole bo komonut koik agenge konetik, sigik ak kandoik eng oret agenge nebo korib atepto nekararan. Mtakatifu. Nyinyi wazazi mna jukumu la kuangalia watoto wenu. Watoto wenu mnaketi nao wakati mrefu. Wanaenda shule peke yake kwa muda mchache. Lakini wazazi wengine hawataki kushika majukumu yao kama wazazi. Watoto wanakuwa na utovu wa nidhamu. Tumewadekeza sana. In as much as wako na haki zao, inabidi tujikaze pia sisi kama wazazi ili tuhakikishe nidhamu ya wanafunzi iko juu. Kazi ya kuweka nidhamu sio ya mwalimu pekee. Tusiwaachie walimu jukumu letu sisi kama wazazi. Tukumbuke sisi ndio wazazi wa hawa watoto, tushikane mikono pamoja na walimu wao ili kuhakikisha watoto wetu wanadumisha nidhamu. Tunajua baadhi ya wanafunzi wameonyesha upotovu, wanaharibu mali ya shule. Zungumza na mtoto wako atakapokuja nyumbani kwa likizo ndogo ili adumishe nidhamu na asiaibishe jamii ya Kaloleni. Ketakchike county nebo Nandi ko kakosoma county commissioner nebo county nebo Nandi Wilberforce Kilonzo kandoikab polatet kokimit kalyet eng emet ak mising kokosuldae boisionik chekikoyomishechi biikab emet. Cherotich Korera ak koindab logoiwechutok. Tunasema hatupingi kampeni ziendelee, kile tunachoomba ni kwamba kampeni zifanyike kwa amani. Usisikie watu wamepigana. Ikiwa mtu amepanga mkutano wake, mwenzake asipange mkutano kwenda kuvuruga la. Kila mtu apewe nafasi afanye kampeni bila kushambuliwa, bila mkutano yake bila kuvurugwa. Kwa hivyo sisi kama maafisa wa usalama tutaomba muweze kujulisha OCS ambaye ako karibu na wewe kwamba utakuwa na mkutano mahali fulani ndio uweze kupewa usalama unaotosha. Kates kokimit county commissioner nebo Nandi Wilberforce Kilonzo kole chi agetugul nekinyortoi kokonu musmusetab kalyet kotuitos ak kerkong'et nekim. Hata hivyo wale ambao wataamua kuvuruga mikutano ya hadhara, sheria itachukua mkondo wake. Na imani kwamba tutatii sheria ili tusifurugane na wananchi ama na wanasiasa wakati wanatafuta nafasi zao. Eng komostanyi Governor nebo Nandi Stephen Sang ko kakong'ong'ene boisionik chekikosuldae President nebo Imani Dr. William Samoei Ruto. William Ruto is building 350 new kilometers of tarmac within our county. Tulikuwa na Uhuru Kenyatta, tulikuwa na Kibaki. Pia hata Moi wakati wake alikuwa. Lakini ukiona ile William Ruto amefanya katika hii miaka 3, ametupatia barabara zaidi ya 350 kilometers. Uhuru Kenyatta tumleta Nandi Hills hapa siku ile, akaweka jiwe la msingi kujenga university. 10 years hiyo university haikujengwa. Tunapozungumza saa hii university imefanyiwa roofing, karibu inaisha kwa sababu William Ruto ametuwekea pesa, ametujengea university.
Hii Kebene Dam hii design yake mara ya kwanza ilikuwa design ya bilioni 14. Uhuru Kenyatta hakutuwekea pesa, akaiumiza hiyo project mpaka akaileta chini mpaka 4.5 billion. Na hata hiyo 4.5 billion hakuweka pesa. Tunashukuru William Ruto ametupangia Kebene Dam na design yake ni ya 21 billion. Ambayo project ya maji itamaliza kaunti yetu. 70% of the water needs in Nandi County will be addressed by Kebene Dam. Kabit nitok eng kasarta nekoboibochin betutab madaraka eng sukulitab Ndubusat nemite kot neng'ate ng'atutik nebo Nandi Hills. Ole koimuch kobor boiboiyenywa meng'ikab kaunti inotok akobo boisionik kobun serikalitab emoni. Mimi kwa upande wangu nimefaidika kwa upande wa rais mambo na barabara. Kaanza kuuza sambusa na mandazi. Kuanzia pale nilipoanza nashukuru sana kwa hiyo barabara ilipofanyika. Kwa sababu ilisaidia mimi kwa upande wangu, ilisaidia mimi kazi, lipa school fees ya mtoto yangu. Mimi nimekuwa hospitali kwa muda wa zaidi ya miezi 4 na nimesaidika sana. Mimi nilipokuwa hospitali nimesaidika. Jambo ni kusema tu pongezi kwa rais kwa sababu wakati aliingia kwa kiti akatupea mbolea 2,500 kwa sababu ilikuwa 7,000 na sisi wakulima wa chai tukafaidika. Eng logoiwekab emet chebo Asai TV Kenya, kainenyu ko Jerotich Korir. Ak eng kaunti nebo Samburu ko kakogochi kibagengeit netinyegei ak ripsetab tiong'ikab timin KWS kakeranet nebo rabisiek milionisiek 75 koityi familia 546 chekiityi asenet nekiib belek eng kaunti nebo Samburu. Kinyor alak eng ichek asenet nebo nekiibeten sabonwek tilyanutikwak ak alak ko king'emak minutikwak. Kong'ololi eng igorta nebo madaraka komwa gavana nebo Samburu Lati Lelelit kolosa inen serikalitab boror eng ne kagaranoton eng yotok komwa neki women rep nebo county inotok Maison Leshomo kole kakibaorionji boisionikab kerichekab bokitet mising ak kacher ine afisaekab ripsetab kalyet koek chechikilishe eng ng'omnotet. 546 people wale wanapata check ya wale waliathiriwa na wanyama wa pori. Samburu County imeweza kupata 76 million Kenya shillings kutoka KWS, kutoka rais wetu, na mimi nasema asante. Na Samburu County imepata checks kubwa kushinda karibu kila mtu. So sisi tunataka kushukuru serikali yetu. Tuko na wanyama, tunajua hatuwezi kosa njia 1 njia ama 2 mahali wanyama wako ambayo watu wataumia ama machamba. Tunataka muendelee na hiyo njia ya kuhakikisha kuwa wale watu wa machamba wameumia ama wameumia na wanyama wanaweza kupata fidia kidogo. Mimi nataka tu kuambia commissioner wetu wa huyu wa polisi, iko changa, iko pombe mingi hapa naua watu. Angalia hiyo pombe nasikia inatoka Mount Kenya, si ile inatengenezwa hapa. Iko ingine inakuja na nasikia inaua watu katoto kabisa. Muangalie kwa sababu inakuja kutoka nje. Ako yotok chitab Kalenjin kokakituch logoiwekab emet ako nekasomanwa ko Gladys Lembuche nomokwok betut notok nemie. Testai iker Asai TV ketesiet neituitos bororiet.